Харе Кришна, дорогие преданные, мы рады приветствовать вас на канале Русская Санга. И сегодня с нами их милости Уттама Прабху и Партха Прабху. И сегодня мы продолжим говорить об отношениях, о том, как поддерживать гармоничные отношения. И сегодня у нас сессия вопросов. Dear Uttama and Partha Prabhu, we are so happy to welcome you tonight. I know it's morning for you, but it's night for us. I've asked, we have today a questions and answers section, and you have the floor. So how are you? We're doing well. We're keeping very busy these days, doing lots of online things. Я задала вопрос, поприветствовала и задала вопрос, как поживают Уттама и Партха Прабху. Они говорят, что хорошо, очень много дел. So what you've been up to recently? И чем же вы занимались в последнее время? Well, recently I was asked to give a talk to some devotees in South America. Недавно меня попросили выступить перед преданными в Южной Америке. And they asked me the question, how do we know when something is divine mercy, or when perhaps it's abuse? И они задали мне очень интересный вопрос. Они попросили меня рассказать о том, как отличить что-то, что является божественной милостью или насилием над личностью. They were asking the question because they said sometimes maybe a leader or a husband or a parent can be very harsh with the people underneath them, and they can say, well, this is for your own good. You're going to make spiritual advancement if I, insist that you do things that are very difficult for you, or you serve when you're sick or when you're unable. И они сказали, что очень часто отец, либо лидер, либо руководитель заставляет вас что-то делать и говорит, это для твоего же блага, это ты получишь, тебе станет лучше от этого. И человек может настаивать на этом. So the preaching is when the person with some power is being, what's the word? Oppressive or maybe harsh. They're calling themselves, they're giving themselves the position to impose spiritual advancement on the other person by them surrendering. И когда человек, он обладает определенной властью, он может давить на другого, он может говорить что-то резкое. И таким образом он ставит себя в такое положение, когда он как бы навязывает другому человеку духовное продвижение, духовную жизнь. So it seems like sometimes when we get a position where we have some power, we let that go to our head and we think that we have become powerful and that we can give that, we can transform the situation into being something divine, when actually it's just our motivated behavior. И когда у нас появляется власть, иногда мы забываемся, иногда мы начинаем слишком много о себе думать и начинаем считать, что мы можем трансформировать ситуацию и привнести в нее какую-то божественность, в то время как мы просто следуем своим каким-то внутренним позывам. So I think we have to be very careful to not mistake power and position. That automatically makes us like some divine being that we can, bless everybody no matter what our actions are. И поэтому мы должны быть очень аккуратны,
чтобы не путать наше положение, просто работу, которую мы выполняем, позицию занимаем, и с настоящим могуществом, властью. Просто занимая какое-то положение, мы не должны думать, что мы можем всех благословлять божественной благодатью. So we may be being raised like that, with spare the rod and spoil the child, or leadership or priests have preached to us in that way. But that is actually not Vaishnava theology. И, возможно, нас так воспитали, нам говорили, что пожелаешь прутик, испортишь ребенка, пожалеешь ремня, испортишь ребенка. И, возможно, мы это все слышали, нам так проповедовали, какие-то, может быть, священники, и еще мы на этом выросли. Но вайшнавская философия не такая. If we have some power, we should utilize that to help increase and empower others underneath us. So with compassion, we should empower them to also become powerful in their spiritual progress. И когда мы получаем какую-то власть, когда мы занимаем какое-то положение, мы должны пользоваться этим для того, чтобы состраданием поднимать, давать возможности другим, поддерживать их и служить им, наделять их силой. So we don't want to mistake that only when we suffer we're making spiritual advancement, because Bhagavad Gita says that devotional service is supposed to be joyfully performed. Shushukam kartum avyayam. И мы не должны путать страдания с духовной жизнью. Мы не должны так думать, что для того, чтобы развиваться духовно, нужно обязательно страдать. В Бхагавад-гите говорится, что преданное служение нужно исполнять с радостью. So I think we need to have education on what is abuse, what is abusive behavior, so that we can actually understand what is spiritual and what is just simply power and control. И я думаю, что нам нужно всем как-то понять и действительно выучить вот эти предметы, что такое насилие, что такое давление на человека, что значит насильственное поведение, а что такое настоящее духовное развитие и как эти вещи отличаются друг от друга. So that was an interesting topic I was asked to speak on. Да, это вот была та интересная тема, о которой меня попросили поговорить. Thank you, that is very enlightening. I think that, very up-to-date topic. Это очень важная тема. And if you allow me, we have some questions that we've got before the today's session. I would like to ask some of them. Дорогие преданные, у нас есть некоторые вопросы, которые задали до эфира. Если у вас в течение эфира появляются вопросы, пожалуйста, сразу же пишите их в чат, и мы будем на них отвечать. So the first question, I will read it in English and then we'll read it in Russian. Do you think a young family should live with in-laws? When is the time to move out? Or is it better in Vaishnava culture to live all together, like big families in India? And also, what do families in the community where you live usually do? Just allow me to say it in Russian. Как вы считаете, молодая семья должна жить вместе с родителями? Когда наступает время им отделяться? Или нужно предпочтительно жить, как в вайшнавской культуре, как большая индийская семья, всем вместе? И как семьи живут в вашей общине, в которой вы живете? Every situation is going to be individual, depending on the circumstances. Каждая ситуация рассматривается отдельно в зависимости от обстоятельств. And
we can understand culturally the importance of extended family. И мы понимаем культурологическую важность вот этой большой семьи. The way the world has evolved, families tend to be very nuclear, very separated. Сейчас в современном мире семьи разделены. Все живут как бы маленькими семьями. And there's actually great benefit to having that sense of extended family, even if your family is living reasonably close to you. И здорово, когда ты знаешь, что у тебя есть много родственников, большая семья. Особенно, когда они живут не так, чтобы далеко от вас. Can be a tremendous amount of support there. От них можно получить огромную поддержку. We have 3 children, and 2 of them lived in a different city. У нас 3 детей, 2 из них живут в другом городе. And our eldest daughter, she married a boy from our community. И наша старшая дочь вышла замуж за молодого человека из нашей общины. And we had a suite downstairs, and we let them live there. И у нас были комнаты гостевые внизу, и мы позволили им жить с нами. And we didn't charge rent. Мы с них не брали деньги. And I think But we shared expenses. we shared expenses, yeah. Но они с нами разделяли расходы на хозяйство. And within the first 2 years, he saved enough money to purchase a business in the local town. И за 2 года первой жизни семейной он сэкономил, отложил достаточно денег, чтобы купить небольшой бизнес в соседнем городе. And it actually worked out very well because it ended up employing his mother and also Uttama. И все там очень удачно очень сложилось, потому что в его бизнесе стала работать и его мама, и еще и Уттама. And so it became like a family business. И это стало таким семейным бизнесом. And they were, our son-in-law and daughter, they were building a house maybe a kilometer, 2 kilometers from our house. И вот наша дочь и ее муж, они где-то в километре 2 от нас строят дом. And then they had 1 child. Потом у них родился ребенок. And then maybe 2.5 years later, they had twins. А после этого через где-то 2.5, Actually, it was 4 years later. на самом It деле, was 4 years later. через So they ended up living with us. Yeah. So they ended up living with us for 8 years, even though they were going to, because they took longer to build the house because of twins complicated things. А потом через 4 года родились еще близнецы. И так как в это время они строили дом, получилось, что из-за рождения детей они прожили с нами дольше, 8 лет всего они с нами прожили. And it worked out very well because twins, it's not like having 2, it's like having 5. В общем, все хорошо сложилось, потому что близнецы — это не как 2 детей, это как 5 детей. And also, when our daughter had the first baby, it was almost like a competition. Someone always wanted to hold a baby. И когда у нашей дочери родился первый ребенок, у нас тут целое соревнование было за то, кто будет носить ребенка на руках. And so when there was twins, there was like 2 babies. So there was... It was juggle. We're always passing babies around somewhere. И когда родились близнецы, у нас тут целое жонглерство началось. Обязательно все друг другу детей передавали. So it is very, very beneficial to have that sense of extended family. Поэтому, да, очень важно, когда очень здорово, когда есть вот эта большая семья поддержки. And that's common in all cultures all around the world. И я думаю, что это верно для всех культур по всему миру. And the question was that how sometimes you see in India, they will live in one big compound, one big house.
И в вопросе упоминалось, что вот в Индии очень часто семьи живут в одном большом-большом доме или рядом друг с другом. And I don't know how practical that is in today's world, to Я own не one знаю, huge house. насколько это практично в современном мире, жить всем в одном большом доме. And we see how families, they also become dispersed because children get educated and they need to find employment, and that often takes them to different locations. И часто семьи сейчас живут в разных местах, потому что, например, кто-то нашел работу, нужно ехать туда. And so it's something that, as I was saying in the beginning, is very individual and depends upon everyone's different circumstances, their needs, Their natures. what facilities you have. И все это очень индивидуально. Это зависит от вашего характера, от вашей природы, от ваших возможностей. But I think the essence of importance that we should understand from that principle is that of extended family. Но я думаю, что суть, которую мы должны понять, это вот этой большой семьи. That we want to have that sense of mutual support and encouragement, whether we're living close or distant. Нам нужно вот это чувство поддержки, близости. Неважно, далеко мы живем от своей семьи или близко. Yes, thank you. Can we go to another question? Please. Have you ever consulted an astrologer about your compatibility or any other relationship-related matters? What is your experience with astrologers? Консультировались ли вы когда-либо с астрологом о своей совместимости или каких-либо других вопросах в отношениях? Как вы относитесь, что вы думаете об астрологии, об астрологах? Well, my husband doesn't know his birth time, so we haven't really done much personal astrology. Мой муж, к сожалению, не знает время своего рождения, поэтому мы не могли особенно обращаться к астрологам. And I think the results very much depend on the expertise of the astrologer. Я думаю, результаты во многом зависят от опыта, искусства астролога. How we do utilize it is if we are doing premarital education with a couple whom we don't feel is very compatible, we suggest that perhaps they should have their astrology done in hopes that they might find out something they're not quite getting. И как мы используем астрологию, это если мы, например, консультируем какую-то пару, которая собирается вступить в брак, и мы видим, что они не очень совместимы, мы им говорим, может быть, вам сходить к астрологу, составить карту совместимости. Вот так. If you have a good astrologer, it can be very valuable for compatibility because you can kind of understand how your inherent natures fit together. Если вам попадется хороший астролог, он может дать вам очень ценную информацию. Вы можете понять, как ваша внутренняя природа, характер будут сочетаться друг с другом. Because very often in the beginning of relationships, we tend to see what we want to see, and we overemphasize the positive traits where we're compatible, and we ignore the negative ones. So sometimes that can help us to have a broader vision. И потому что в начале отношений у нас обычно розовые очки, мы видим только то, что мы хотим видеть, мы делаем акцент только на хороших вещах и часто не замечаем прочие важные вещи. I would just like to stress that you do need a good astrologer. Just popping it into one of those online compatibilities probably isn't very accurate. Я хочу сделать акцент на том, что для этого нужен хороший астролог, потому что если вы просто зайдете в интернет и попробуете там что-то на каком-то сайте, чтобы вам посмотрели, наверное, это не очень хорошая идея.
I did try popping my husband and ours in just by popping different times of day. And I couldn't find one where we were compatible. We were like totally incompatible in all the online ones. So okay. Я как-то пыталась на каком-то сайте найти нашу карту совместимости, вводила разное время суток, возможное, всевозможное, но так и не нашла то время, в котором мы были совместимы. По результатам этого сайта мы вообще были несовместимы. And then finally I found one, only one, where it said we were compatible. I said, okay, this must be a good one. You see how that's my judge. И потом раз я подобрала какое-то время, и у нас был только вот один вариант, когда у нас была хорошая совместимость. И я так себе сказала, ну вот, наверное, это оно. Similarly, I've seen people, if one astrologer doesn't find them compatible, they try another, and when someone finds them compatible, then they say, oh yes, he's a good astrologer. Таким же образом я видела примеры, когда люди ходят к одному, второму, третьему астрологу, пока астролог наконец-то не скажет им, вы совместимы, и тогда они говорят, вот это был хороший астролог. And it's also important to understand that just having a good chart may not necessarily mean you'll have a good, successful marriage. Также важно понимать, что если у вас просто хорошая карта, этого еще недостаточно для того, чтобы брак был удачным. We have one friend who's a very quite renowned astrologer, and she's observed couples who had very good charts who ended up divorcing. И у нас есть хорошая знакомая, она занимается астрологией, и она поделилась, что она знает пары, у которых была прекрасная совместимость, но они все равно в конце концов развелись. And she saw couples who their charts weren't so good, and 20, 30 years later, they're still together and happy. А также у нее были карты, когда совместимость была не очень, но 20-30 лет прошло, и эти пары вместе. So, irregardless of the chart, the couple needs to do the work to have a healthy relationship. Поэтому какая бы ни была карта, нужно все равно делать эту работу, работать над отношениями, чтобы они были хорошими. And astrology can be maybe compared to like a weather report. И астрологию можно сравнить с прогнозом погоды. It gives you a general indication of what is coming. Оно в целом вам такое представление общее дает о том, что вас ждет. It's going to be cloudy with sun. Облачно, солнце. Or sometimes they'll say it's going to be sunny with clouds. Они иногда говорят, будет облачно с появлением солнца, а иногда говорят, будет солнечно с некоторой облачностью. Or 30% chance of rain or snow. Или 30% вероятность снега или дождя. So if I hear those forecasts, I'm still going to go outside. Если я услышал такой прогноз, я все равно, конечно, выйду на улицу. Maybe I'll be a little prepared. I'll take a coat. I'll take an umbrella. Но я, наверное, подготовлюсь, куртку надену, зонтик возьму. If the forecast says there's going to be a polar vortex, did you get those in Russia? There's these huge storms now. Say there's a huge storm coming. Или, например, в прогнозе скажут, что огромный шторм надвигается. So I might change my travel plans. Yeah. Наверное, я отменю свою поездку, перенесу на другую дату. So it's good for couples to get a general indication of their compatibility. That's good. Поэтому хорошо, когда есть в начале у пары представление о своей совместимости, что к чему. And especially if you have more than one astrologer, tell a couple there's an extremely high degree of incompatibility. Они тоже люди и допускают ошибки. And we knew one couple, astrologer did their chart, and it was reasonably compatible, and so they were getting engaged. И мы знаем одну пару, им составили совместимость, и довольно хорошая у них была совместимость, поэтому они обручились.
And sometime maybe 6-7 months later, the astrologer just happened to glance at their chart again and realized he made a miscalculation. А где-то через 7-6 месяцев астролог еще раз взглянул на их карты и понял, что он не так что-то посчитал. And he said it was the worst chart he ever saw. Compatible. И он сказал, что это была самая худшая совместимость, которую я когда-либо видел. And they had serious problems. И тогда у них начались серьезные проблемы. Actually, there was abuse in their relationship. На самом деле у них даже в отношениях дошло до рукоприкладства. So it's a general indication. It can be beneficial, and take heed of serious warnings. Поэтому это общее предупреждение о том, что может произойти, и давайте относиться к ним серьезно. Can take another question? Да, есть ли другие вопросы? Yes, we do. So, do Vaishnavas do rituals for their ancestors, like Pitri Puja? What did Srila Prabhupada say about that? Выполняют ли вайшнавы такие ритуалы своим предкам, как Питри Пуджа, например? И что говорил Шрила Прабхупада об этом? I was just reading in the pastimes of Prithu Maharaj, Prabhupada was commenting in the purport that it is not necessary for Vaishnavas to do this ceremony. Я как раз читала историю о Притху Махарадже, и в комментарии Шрила Прабхупада говорит, что преданным нет необходимости выполнять такие церемонии. Because automatically when one is a devotee, his ancestors get the benefit and they get a good destination. Потому что когда человек становится преданным, его предки получают от этого благо и обретают добрую судьбу. If it's your culture and you're Indian, there isn't a harm in doing it. Like Sri Chaitanya Mahaprabhu, he went to, Gaya to do that for his father. Если это часть вашей культуры, например, вы из Индии, то в этом нет ничего плохого, пожалуйста, делайте это. Например, Господь Чайтанья отправился в Гаю, чтобы выполнить эти ритуалы для своего отца. Mm-hmm. And we see that when Advaitacharya Prabhu was doing it, he offered the first pinda to Haridas Thakur, and it was quite a scandal. И мы читали историю, все знаем, когда Адвайта-ачарья проводил такую церемонию, он предложил первую пинду Харидасу Такуру, и это был целый скандал. Because Advaitacharya Prabhu, he understood that the benefit to his ancestors would come by the blessings of the pure devotee. Потому что Адвайта-ачарья понимал, что благо его предки получат только если будут благословения преданного. So what Srila Prabhupada did recommend was, especially for a Vaishnava, that after 3 days after they pass, then you would sponsor a feast in their honor, and you would invite all the devotees, and you would to come and bless and honor your deceased family member, and you would give them prasad. Что рекомендовал Прабхупада? Если оставил преданное тело, и вы можете заказать большой пир для всех преданных, чтобы они благословили эту ушедшую душу. Because ultimately blessings come from Krishna and the Vaishnavas. Потому что в конце концов все благословения исходят от Кришны и Вайшнавов. So Prabhupada didn't recommend it, but at the same time, there's no harm in doing it. То есть Прабхупада не рекомендовал такие ритуалы проводить, но они не нанесут вреда, если вы их проводите. And again, the essence is that if we do the internal work to become pure in our devotion, that's ultimately going to benefit our forefathers. И в конце концов, наша внутренняя работа, которую мы совершаем, вот что действительно послужит благом для наших предков. And that's the most important. И это самая важная часть.
And we don't want to have the attitude that I don't need to make spiritual advancement, but I can give the priest a few thousand rupees and he can perform some ceremony and all the work's done. И, конечно, у нас не должно быть такого настроения, когда мы считаем, что я ничего не должен делать, вот сейчас заплачу несколько тысяч жрецу, он проведет ягью, и все, дело сделано. Because really the essence is that Pinda is supposed to be used to offer a feast to the Vaishnavas, and by getting their blessings, then your ancestors get benefited. Суть в том, что пинда должна быть использована на то, чтобы провести, на то, чтобы, например, накормить пиром преданных, удовлетворить их и таким образом получить их благословение. Вот в этом истинный смысл. Right. Thank you. Thank you very much. Do we have time for more questions? I think so. Sure. We are thinking about moving to a Vaishnava community, maybe even a farm community. What do you think we should be aware of and keep in mind when choosing a place to live? Мы думаем, мы думаем о переезде в какую-то вайшнавскую общину, может быть, даже фермерскую общину. Что нам нужно иметь в виду и что учитывать, выбирая новое место для жизни? You want to see the basis in which the community is set up, what their structure is, what's their goals, their, what do they call it? What the values of the community are, what's their mission statement, and see if it's in line with what you want to accomplish in devotional service. Прежде всего, вам нужно посмотреть на основу этой общины, на то, как она организована, какие она ставит перед собой цели, каким ценностям следует и какая у них миссия. И эти все вещи должны совпадать с тем, к чему стремитесь именно вы. I think you also want to be very clear on what is required of you and how you will maintain yourself in that community. Также очень важно узнать, какие требования будут предъявляться к вам, как к члену общины, какой вклад вы должны делать и как вы будете себя поддерживать там, на что вы будете там жить. And I think it's nice if you have some like-minded devotees that are there for, feeling comfortable. И еще для того, чтобы чувствовать себя там комфортно, очень важно, чтобы там были преданные, которые являются вашими единомышленниками, которые близки вам по духу. And I guess you want to check on what is their policy for when there's dispute amongst the devotees, how is it reconciled? И еще вам нужно узнать о том, как разрешаются споры между преданными. Если вдруг по какой-то теме возникает спор, то каким образом он будет урегулирован? Mm-hmm. Because we have to be very cautious when we become overly dependent upon others. Потому что всегда нужно быть осторожным, прежде чем отдать себя в зависимость полную от других. It can sometimes put us in a position where we have to compromise our own principles and what's best for our family. Потому что иногда такие ситуации выливаются в то, что нам приходится идти против своих принципов и интересов собственных и собственной семьи. And, my experience is that communities sometimes don't spend enough time in the beginning figuring out their basis and how they're going to actually govern amongst each other. И из своего опыта я могу сказать, что многие общины, когда они только начинают развиваться, мало времени уделяют тому, чтобы определить свои ценности
и то, как взаимодействие внутри этой общины будет происходить. Because when you live when you live closely with people, you're all different, and there's bound to be some kind of conflict. So how are these conflicts going to be resolved? Вы будете жить с кем-то бок о бок. И когда такое происходит, всегда возникают какие-то ситуации, которые нужно разрешать. Как будут решаться эти ситуации? And you want to make sure you have a good understanding on what the goals are. Otherwise, you think the community is for one purpose, somebody else thinks it's for another purpose, and you know. И также всем нужно понимать очень четко, какую цель ставит перед собой эта община. Потому что иначе это будет, я думаю, вот эта цель, кто-то еще думает другая цель, получится неразбериха. So they say good fences make good neighbors. I think everything just has to be very clear. Знаете, как говорят, что хорошие заборы делают добрых соседей. Поэтому я бы сказала это так, что во всем должна быть четкая ясность. Thank you. And the next question is, we live in a non-Indian Vaishnava community. So what would you say? How long do you believe our kids can live with us, with their parents? И вопрос по-русски. Мы живем не в Индии, но являемся вайшнавами, поэтому как долго, как вы считаете, ребенок должен жить в семье с родителями? До какого возраста? For as long as it works for both of you. Ну, пока вас обоих эта ситуация устраивает. Okay. I mean, if it's working, it's working. If it's not working, you're going to make some adjustment. Потому что, ну, знаете, когда все нормально, тогда все нормально. А если что-то не так идет, ну, сразу все понимают, что что-то не так идет. There's a phenomena in today's world they call boomerang children. В современном мире есть такой феномен, который в английском языке называется дети-бумеранг. Not even sure. Когда период, когда слишком много детей родилось. They grow up, get education, and they leave home, go and get some job, and then many kids later on they come back and live with the parents. They lose the job, they have no way to support themselves, and then they come back home. А нет, все-таки это был бумеранг. То есть ребенок вырастает, получает образование, находит работу, не живет дома какой-то период, потом теряет эту работу, все у него не так, и он возвращается к родителям. At that point, when they come back, I think you need to have a very clear discussion on what's expected of them when they come back. И если ребенок вот так возвращается к вам, прежде чем вы его, как бы сказать, пустите, вам нужно провести, поговорить с ним, очень четко обсудить правила того, как теперь это будет. Because probably when they moved out, the parents were taking all the responsibility for everything and, you know, helping them get their education and not putting a lot of demands on the kid. But it's different when you come back as an adult. They need to take some responsibility for their share. Потому что когда ребенок жил с вами до того, как уехать в колледж или еще куда-то, вы несли всю ответственность. Вы его кормили, поили, обували, одевали, убирались везде. Но теперь ваш ребенок взрослый человек. Он не может больше жить на тех же условиях с вами. Maybe they don't have a job and you're happy to let them live in your house, but perhaps they need to do their share of the cooking, the cleaning, the, you know, yard work. Хорошо, у него сейчас нет денег, вы разрешаете ему бесплатно жить у себя, но ребенок должен, повзрослевший ребенок должен участвовать в уборке, может быть, покупать продукты домой, помогать. Don't assume things. Actually sit down and talk about it. Но, пожалуйста, не предполагайте, что как бы это и так очевидно. Вам нужно обязательно эти вещи с ним обговорить или с ним. Yeah, thank you. I think that's all questions that we've got for today.
Okay. Yeah. And we are very grateful to you for joining us, for giving us your wonderful association. Thank you for your kindness. Thank and you. the words of wisdom. Hare Krishna.